Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Тур 391, мы продолжаем играть в Genshin Impact. Сегодня у нас последний день ивента праздничного, ну не самого ивента, а именно сюжета. Суета жизни. Нам дадут еще какой-то особый подарок второй путем. Особый подарок Декора 2. Опять ждем 2 дня и начинаем. Как говорится, свет, камера, мотор. Куда тереться-то? Ну окей, давай. Whether it takes me uphill, downhill, or out to the sticks, I get the goods from A to B. I'll even take them across the sea if needed. So don't worry, you're in safe hands. They don't call me the gold standard guard for nothing. Горный воздух такой свежий. Пойман даже кажется, она может весь день так летать, совсем не устанет. Сливки, мармелад, пузырин. Тур 391, тоже слышал? Солнце, голубое небо, урочное настроение. А, слышал. И тебе так показалось? Значит, Пайман не ослышалась. Голос звучит знакомо. У нас есть свободное время. Посмотрим, что там происходит. Да, давай. Вы с Пайман понимали Егора, откуда раздают крики. Кто-то кричит «Миндаль, чоколад». Звучит очень вкусно. Следуя за этим радостным голосом, вы быстро поднимаетесь на вершину. Ой, а как они здесь оказались? Навия, Кларинда. Это мои дорогие напарники. Ты видишь, я же говорил, что сегодня в дороге обязательно произойдет что-то хорошее. Должна признать, эта колонка будет сказать породиться отличная вещь. Тебе просто сегодня везет. Вы тоже здесь чтобы достать ее во всей красе во время праздника. Ах, да, с праздником морских фонарей. Праздник морских фонарей. И вас тоже. И вас с праздником. Погодите, если вы здесь, чтобы отметить праздник, что вы тогда делаете на вершине этой безлюдной горы? И тот голос мы услышали. Это ведь была ты, Навия? Впечатляюще, услышали такого расстояния. А вот отличный слух. Или просто у тебя слишком громкий голос. Конечно, громкий, как и полагается боссу. Это точно. Думаю, это тебе только в плюс. Конечно, громкий голос очень полезен в общении. Погодите-ка, вы совсем сбили Пайман с мысли. Пайман спрашивает, почему вы тут кричите посреди города? Там было что-то про миндаль и пузырин. Это какой-то секретный позывной? Нет, это не позывной. Эти слова не имеют никакого своего значения. Пожалуй. Но сам крик имел очень важное значение. Но так и делают все, забравшись на гору. Восхождение на вершину требует огромных усилий. И вот, кажется, трудно ты увидел этот захватывающий вид. Сложно ведь сдержать наклонившие эмоции. Вот как. То есть не важно, кто именно кричать, важно ли само действие? Именно. Ты меня понимаешь, напарник. Я боялся побеспокоить местных жителей, поэтому спросил у них разрешения. Они не были против. Ведь приезжие часто любят покричать с вершин местных гор, так что здешние жители к этому уже привыкли. Так что это не только я так выражаю эмоции. Все люди, когда они случаются
Покричав вершине горы. Speak for yourself. Говори за себя. When you're stressed, don't you ever just get Тебе the разве urge to никогда do не хватило something for сделать no полный reason? бэк пружины? Выпустить пар. Not really. Не особо. If I ever get Если stressed, хочешь I выпустить just go пар, hunting. выпустить пар, я иду на охоту. Oh, that's a pretty good way to А, release это отличный stress. способ сбросить напряжение. What I choose to hunt depends on my А mood. на что конкретно охотиться, это уже зависит от настроения. А почему бы нам тоже не Why don't попробовать? you two give it a try? Можете крикнуть что Shout угодно. anything you want. Это очень It's a помогает real снять стресс. As long as Paimon Пока has Пайман clothes on her сыта, back and food in одета her и belly, обута, Paimon doesn't think её there's жизнь any нет stress никакого that needs стресса. relieving. А я предпочитаю держать все в себе. Oh, I bet you Спорю, guys вы are просто just too стесняетесь дать embarrassed более to let эмоции. no need to be Не shy. стесняйтесь. Even Даже Farina was Фурина shouting недавно from the кричал top с of this вершины этой mountain горы. earlier. Кто? Huh? Did Пайман не Paimon hear that? ослышалась? Фурина Farina's тоже also сейчас в деревне целует? Believe in your ears. Да, It или is со своим indeed as you ушам, ты не heard. ослышалась. Actually, the reason we На самом climbed деле this мы mountain in the поднялись сюда, first потому place что was тоже also because we выключили heard the это sound. кричание. Yes, we could Да, just нам about казалось, make что кто-то out someone кричал, yelling things like, помогите, что же "Help мне me!" делать? and "What Вот should мы I и do?" кричали. And what do you know? На вершине Miss мы увидели Farina госпожу was Фурину. standing right Лицо there, у нее all было все red in the красное. face. She practically Увидев нас, sprinted она back down the помчалась mountain вниз the горы. minute. That reminds me. А, теперь я I believe вспомнил, what она she кричала, actually said was, помогите, мне "So нужно help решить, как me, быть I со will figure out сценарием. what I should do." So, you could Так ты actually расслышал, hear что what она she was кричала? saying? Ну, ты не Why сказала didn't you say раньше. so Я earlier? ведь подумал, что кто-то в I беде. I figured we would come Мы check в out the любом случае situation either поднялись way. бы, чтобы Why выяснить not let her keep телефон. some И privacy? к тому же, я не хотела ставить ее в неловкое положение. Oh, seems like you caught О, Farina in кажется, the вы middle стали of Фурин some прямо во время stress ритуала relief по as снятию well. стресса. She probably would Она, have наверное, и never подумать thought. не могла. No, she Нет, definitely она would have точно и never thought подумать she не would могла, run что into может встретить anyone she кого-то knew из all the way знакомых out так далеко here. от дома. Она была одна. I think so. Должно быть, We ran который into сюда мы еще Neverlet on the way пришли, не here as увидели well, там. but he was already Он on his уже way back, возвращался so назад, так they что, думаю, probably они не weren't были together. вместе. Ух ты, и Нёвелет тоже был тут. Так, много людей из Фонтейна. What was he doing Что он here? здесь It делал? couldn't have Неужели been он for тоже был тут? vacation. I think it just might have been, Это вполне actually. могло быть и так, But но он проводит apparently he всего only полдня и stayed for half сразу a day вернулся в before heading Фонтейн. back. He's a Он very ведь busy man. очень занятой человек. Neverlet is not the Нёвелет не type to из take тех, у much кого time много off. времени на отдых. Taking even a half Для day for него himself даже is already a вырваться на huge полдня step in уже the right большое direction. достижение. Didn't Charlotte publish an Шарлотта article on ведь the недавно new AT опубликовала industry статью про чай recently? Льюэ, верно? Maybe he was inspired to Может come buy быть, он some tea прочитал ей after reading that впечатление, article. прибыл сюда прямо You know, как ты. just My situation is У меня completely совсем другая different. ситуация. I'm here Я because здесь I was потому, asked что to меня accompany попросили you. проводить тебя. The tea А чай я purchase купила is simply просто одну an раз added... здесь. you Fontanians and А your вы в tea Фонтейне drinking. правда любите Oh, чай? it's not for О, me. это не для I меня. lost a bet with Я Ridsley, проиграла спор о and now Ризли, I have to buy him и теперь something. должна ему подарок. Вы поспорили? It was just a Это spur был of the очень moment sort of bet. спонтанный спор. Ridsley gets really invested in Хоть that Ризли sort of очень thing. серьезно относится к But he спорам, ему couldn't care обычно без less about what he разницы, что wins in пол the в end. случае выигрыша. You could give him mint plants that you plucked from the side of the Можно road, хоть and he wouldn't наровать even ему mind. мяты здоровья, он не будет прочь. If only he was that Вот easygoing when it бы came to он talking business. так же просто относился к рабочим делам. In any case, Но чай, I'm что pretty ты sure the купила, tea you bought визитная is this карточка этой region's местности. specialty. What is Этот it called сорт again? называется... Ah, ну, Neverlet или even mentioned it как-то earlier. упоминал. Чай Сунло. Купи 10 коробок за полцены. Yes, that's Да, the да, one. он самый. You didn't really Ты ведь не buy купила 10 коробок, да? Please. Do I Умоляю. look like someone Я who would fall похож for на that человека, sort of которому marketing полезет trap? уловки торговца. That reminds me. О, кстати, You вы guys ведь said you only сказали, came что up here поднялись because you сюда heard my только voice, потому, right? что I вы hope it слушали мой didn't put крик, you да? out. Надеюсь, You мы must не have had оторвали other вас от plans for важных the планов. day. От ваших Oh, планов. that's right. Who О, и правда, Хутао. A few days ago, we Мы heard that недавно a узнали, friend что was going to be одна in наша Chaoyang Village, so приятельница we decided to come and будет see в if we деревне could run Сяои. into her. Вот мы и решили прийти. Может, нам удастся с ней встретиться? Oh dear, we've been chatting for Простите нас, quite что some задержали time. своими I'm разговорами. sorry for keeping you. Ничего страшного, напарница. That's good. Отлично. We should probably Нам, head наверное, out пора and look for пойти Hutao. дальше и поискать Хутао. No need to stay on our Не account. задерживайтесь We just за got нас. up here, Мы so только we're gonna поделись, stay так around for a повозились little еще longer. какое-то время. Go and meet your Иди к friends. своей приятельнице, We а can мы meet up еще in можем Chaoyang встретиться Village здесь later. позже. Договорились. Sounds good. We're gonna head down the Отлично, mountain тогда мы then. спускаемся. До встречи. Так. Сейчас, секундочку. И- Alley-oop. А, ладно, открой, так не забыл.
Опа, какие люди! Деревня Сауин славится своим чаем. А знаешь, что ответить считается чай? Именно, димсамы. Камин вроде говорила, что димсамы обычно едят по утрам. Интересно, подойти их еще где-нибудь в это время? Сейчас мы сможем найти только после обеденной димсама. Это не важно. Паймон будет рада съесть димсам и выпить чай в любое время дня. Давай посмотрим, что вкусненького здесь есть. Паймон ведь не показалось. Это Фурина стоит между Джунли и Хутао. Ух ты. Интересно, о чем они говорят? Джунли много чего знает. Может быть, он расскажет Фурине о деревне Сауин? А может, Хутао пытается разрекламировать Фурину и услуги бюро? Можешь поспорить? Эй, мы тут не прежде мероприятия. Но Паймон могла бы поспорить на что-то стоящее. Например, на 3 больших порции каши с морепродуктами. Если здесь Джунли, то сюрприза быть не должно. Решено. Тогда Паймон ставит на туристического гида Джунли. А я тогда ставлю на пробивную управляющую Ху. Хорошо, тогда не будем терять время. Скорее, пойдем узнаем, кто прав. Здравствуйте, Хутао, Джунли и Фурина. Ой, что-то Паймон тоже включалось. Ого, какая полезная встреча. Как нам сегодня везет. Встретить вас без всякой договоренности действительно воля судьбы. Оказывается, тут присоединился Паймон и ваши знакомые тоже. Это наш безлуки время текло мучительно медленно. Все старые добрые друзья в сборе. Таким речам ты точно не у меня научился. Должна признать, что я и правда удивлена, что я тебя здесь, тут так чисто один. Но ты ведь настоящий герой, ты что ты почему-то и вату. Так что неудивительно, что ты бываешь в многих местах, везде имеешь знакомства. Раз вот мы встретились в этих плодородных землях, приняла их поздравления с праздником морских фонарей. С праздником морских фонарей. Значит, ты уже бывал в Фонтейне. Зная твою способность делать добрые дела для всех вокруг, It's no surprise that you would make the acquaintance of a celebrity as illustrious and celebrated as Miss Farina. Ну, почему такие громкие слова? Точнее, я хотел сказать спасибо за комплимент, господин Джунли. Хотя обо мне и знают в Фонтейне, это вовсе не является показателем какой-то особой силы или мудрости. И сейчас я стою перед вами всего лишь качестве простого туриста, после красивых видов и вдохновений. Господин Джунли вовсе не про. Общавшись с ним, сразу это понимаешь. Учитывая глубокий теоретический всех мыслей дела, он точно не может знать, случившемся в Фонтейне. Неужели он делает вид, что ничего не знает, только чтобы не пущать меня? Ну нет, ты точно не простой турист. Я запрещаю тебе так себя принижать. Значит, Хутао тоже знает? Вы, наверное, не знаете, но... Госпожа Хутао. Госпожа Фурина теперь важный клиент. Да. Слышала, Паймон? Ладно, твоя дела. Придется Паймону опять тайниться в где-нибудь подольше ее сапожку. Вот это тайник у тебя. Что у вас тут за выигрыш? Только не говори, что вы сделали на нас ставки. Это все Паймон придумала. А вот и нет. Мы просто увидели вас у дороги, не удержались и поспорили о теме вашего разговора. А, теперь понятно. Значит, ты угадал, что я продвигал услуги бюро в Фурина. Ты хорошо меня знаешь. Конечно, мы ведь друзья. Она составила Паймон. Паймон думал, что Джунли проводит экскурсии для новенькой. А, под новенькой ты имеешь в виду меня. В таком случае Паймон тоже оказалась права. Так и есть. Господин Джунли рассказывал мне о красивых видах в этом районе. А, ты видишь, Паймон тоже была права. Раз оба наши предположения оказались правдой, нет ни победителя, ни проигравшего. Ладно, тогда твой тайник покажет безопасность. Не расстраивайся, путешествие.
Давай сделаем так. Ты угостишь Паймана рисом с морепродуктами, а Пайман угостит тебя. Третья порция. Раз уж я была объектом спора, должна ли это порция достаться тебе? Будете ждать награды за отличную сделку, что я заключила. Я могу угостить тебя в любое время. Я шучу. Это я должна вас угощать. Ведь я доходы бюро теперь вырастут. Ой, Пайман чуть не забыл спросить самое важное. Фрина, у тебя что-то пришлось? Что ты имеешь в виду? Ну, ты ведь теперь клиент ритуального бюро Панше. Да. Правда? О, нет. Пайман очень сожалеет. Хоть Пайман и не знает, кто это был, но прими, пожалуйста, глубочайшие соболезнования. Воу, погоди. Сейчас совсем не так, Пайман. Но Пайман подумала, ты ведь ритуальное бюро. Тут не так много вариантов, о чем можно было подумать. В самом деле, Пайман, ты меня хорошо знаешь. Я раз похож на человека, который кто-то мог бы организовать похороны. Госпожа Хутао всего лишь поможет мне с реквизитом для съемок. Not too long ago, I read the collection of horror stories from Liyue. The content was spectacular. In fact, I still feel the need to sleep with the light on. Anyway, that's not. Now that Fontaine's biggest star has returned to the stage, I figured it's about time the industry enjoyed a breath of fresh air. Или даже глоток свежего ужаса. Hey, Отлично that's сказано. pretty Надо good. закончить это для постеров. Теперь все понятно. Так ты посетил Лию только чтобы обратиться в ритуальное бюро Ваншен? Не совсем так. Сначала я просто хотел отдохнуть и насладиться местными видами. Но потом случайно встретил госпожу Хутао и господина Джули. А что было дальше, вы уже знаете. Думаю, это была судьба. It was a fated Это meeting определенно indeed. была воля судьбы. Zhongli sure loves his Джули lofty любит turns of красных phrase. танцов. Я But думаю, if что you он ask встретились не me, благодаря it's all судьбе, thanks а to that man who благодаря stopped to ask for тому directions. господину, что спросил у нас дорогу. Кто за господин? It's someone you Вы его know. знаете, попробуйте угадать. Wanna take a guess? Дай-ка подумать, это был Нёвелет? What? Ого, How did you как ты guess так that on сразу your угадал? first try? Very impressive, my Очень friend. впечатляюще. Your guessing Твоя game интуиция is сегодня на spot on. высоте. Вы рассказали свою встречу с Нави и Клариндой на горе. Холодный взгляд Фрины убедил вас не упоминать о криках с горы. Пайман никогда не подумал, что Нёвелет может потеряться. I'm sure he didn't get Уверена, что он не lost. потерялся. Even Даже я I смогла was able спокойно to find my. добраться He сюда. was already getting ready Вероятно, to leave Слава, by он the уже time I возвращался arrived. назад. He just Так что wanted он to должна ask быть someone просто about хотел the знать quickest самый way to get короткий back путь to до Fontaine. Фонтейна. Yep, that's Все exactly what верно, he именно asked. это он и спросил. This area is В full этом of районе mountains полно and гор и рек. rivers. Вполне It's нормально normal знать, to not know the fastest какой путь route. самый короткий. Для него быстрее всего было бы уплыть назад, а не идти пешком. Значит, ты указал ему путь, Хутао? Of course. I'm Конечно. also a Я guide ведь of тоже sorts, своего you рода know. гид. So naturally, Я I хорошо also ориентируюсь have a в great пространстве. sense. But Но speaking of, восприятие... Что с ним? he doesn't get out Он much. редко куда-то does he? выбирается, да? Да, это правда. No wonder. Теперь понятно, у него stiff as была a board and какая-то way too неестественная polite. поза и слишком I would странная have манера never guessed he говорить. was here on vacation if Если you бы вы hadn't мне told me. сказали, никогда не подумал, что это он так отдыхает в отпуске. All in all, he was Он провел only here for здесь half a всего лишь day. полдня. I'm pretty Уверен, sure он he is единственный, the кто only считает one это who would отпуском. consider. Oh? This Oh, gentleman you speak of must keep a demanding schedule. I'm sure he does. Это You точно, didn't see him, это but he was точно так dressed и like есть. he was about Ты to видел, attend как some он был одет? important Он meeting. выглядел так, It словно wasn't скоро anything отправляется like на what someone would встречу. wear on В vacation. отпуске так никто не одевается. Is that so? Вот. Постойте, так ты его не видел здесь? К Unfortunately, no. сожалению, нет. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Farina were having quite the productive conversation. Знаете, было переговоров I know много matters of время. business can Я take решил much провести discussion, лично. so What a shame. Очень That жаль. gentleman Тот seemed парень like a говорил очень sophisticated тончено. sort of guy. Думаю, вы бы I точно actually напился think you ему. two. is that На so? самом деле, судя по тому, как сразу здесь свет Джунли, и учитывая, кто на самом деле не верит, мог ли Джунли специально избежать этой встречи? Hmm? Все понятно.
И правда, очень жаль. To borrow Miss Verina's turn of phrase, perhaps it just wasn't meant. Well, with the traveler around, Ничего, I'm пока sure you'll have a chance to get to know each точно other еще at будет some возможность point. познакомиться. That's right. He's got Это more точно, у friends than него he knows так what to много do. друзей, что и считать. Я просто тебе нравлюсь, ну что вы. Well, that's certainly true. Это правда. Oh, that Ах, да, reminds если me. встречу If you Невелита, get the тебе chance, стоит you should убедить его try and немного talk to отдохнуть. Nerval. Just tell him the Скорее Palais всего, говорят, его не Marmonia isn't going to развалится, fall если он пару apart if дней he заснет. disappears for a few Ему days. обязательно не... Ой, He его shouldn't не keep обязательно himself все cooped время up all the безвыходно там time. сидеть. Even clams Ведь open даже their ракушки shells to время от let in времени fresh открывают water свои every once in a створки, while, чтобы right? впустить свежую воду. Ведь так? Ведь так? If he's really that А much of если a он так stickler for беспокоится protocol, протоколов и he правил, can так fill он out a может leave of просто сам absence request. себе He'd выписать разрешение на have to отпуск. approve it И himself сам since же he его handles that sort одобрит. of thing now. But Этим you know what бумаг I только mean. так, сами понимаете. А в этом есть смысл. Seems like this gentleman is Кажется, also господин in charge какой-то of большой something начальник. pretty important. Он справедливый и беспристрастный Юдекс Фонтейна, глава Верховного суда. Sounds О, like a вот, pretty звучит очень uptight sort сурово. of. In my experience, По-моему a leader опыту, needs to be able to roll with the руководитель punches. должен быть That also гибким, а это includes knowing включает в when себя and умение what to расставлять prioritize. приоритеты. It seems like your friend still Видимо, has a вашему lot приятелю of еще growing предстоит to do. набраться опыта с годами. If I remember Если мне не correctly, изменяет he's память, ему уже already более suffered 1000 thousands of лет. years. You're quite Вы правы, right, госпожа Miss Hu- Футао. Oh? Traveler, Miss Просто Verina. 91, госпожа Фурина. Those two Кажется, вы individuals over знакомы there с этим appear to девушкой. reckon. Oh, it's Navi and А, это Fran. Нави и Кларинда. Hey, over Сюда, here. сюда. We saw you all chatting Мы over видели, что вы here. разговариваете, and we're как раз wondering if думали, we could можем join ли in. присоединиться. Извините, Please, что прервали excuse. вас. So О, какая polite. вежливость. No apologies Извинения ни к чему. necessary. 131 и госпожа Фурина, ваши друзья, а значит и мы поладим. Straight А, to the мне point. нравится I такая like it. прямолинейность. Вы собрались вокруг вас... все собрались вокруг вас и начали знакомиться. Я чуть не буду знать. В глазах у Тао вспыхнули, когда она услышала, чем занимается Кларинда. Но после разъяснений Фурины и Нави, наклонившие было мысли, будто покинули Хутао. О, уже вечер. It's getting late. Уже так If we поздно. want to catch a boat Если back мы before ходим- dark, we should probably get going. Если мы ходим... Может, хотим? Ладно. Если мы хотим успеть на лодку до темноты, нам уже стоит отправиться. Indeed. Угу. Then, Тогда, Miss госпожа Verina. Фурина. Oh, yes. Да, что такое? when are you planning to head Тогда back? ты планируешь Do you need возвращаться. us to escort you? Тебя нужно сопроводить? Oh, Ой, I don't think that will be я думаю, это больше не necessary. обязательно. I mean, you're not Ты ведь my больше не моя subordinate подчиненная, anymore. не You нужно don't беспокоиться обо мне. I didn't Я mean it совсем that не это way. имела в It's виду. normal for Это ведь обычное дело, friends вернуться to домой travel вместе с home together друзьями. if they run into each Если вы other on the встретились road. по дороге. There are a lot of mountainous Тем roads in более, this тут area. как много, I imagine тут they'll так be even много harder to горных navigate тропинок. after dark. Уже представляю, как сложно будет идти по ним в темноте. Exactly. Это Just like точно, in those прямо как в ghost страшных историях с stories. призраками. 8 paths 8 converge in a тропинок wood. в чаще лесной. Beside them an old Там дом house стоит is stood. старый, давно If you пустой. dare to go И inside, если отважишься в not a дверь soul постучать, will greet your не eye. стоит ответа хозяина ждать. But if you take Когда a зайдет внутрь, closer тебя look, удивит. there И may be часто так ярко во something мраке you горит. mistook. Пламя A дрожит, candle словно ветер flickers to колышет. and fro, Но yet шепот there's ветров в no этом доме wind не to слышен. make it so. Что же за тайна What is скрывается its здесь? secret? Какие What could it секреты хранит темный лес? Футао, ну зачем? Дорогие мадемуазели, там, ой, это эти, друзья, пожалуйста, возьмите меня с собой. Of course. Конечно. Фурина. Gotta say, Фурина, а ты Farina, интересный you are, персонаж. by the way, did Кстати, I ты, hear you кажется, mention that только упоминал, что Clarence used to Кларинда была work твоей under you? подчиненной. Then you must have also been a leader at some Получается, ты point. тоже была каким-то большим начальником. Well, А, that's, ну, all это in the past все уже now. в прошлом. Besides, Быть being начальником a leader слишком is сложно. hard. Эта работа была It не для wasn't. меня. I prefer how Мне things куда are больше нравится now. моя жизнь I сейчас. can come and go as Я I могу идти please куда хочу и and наслаждаться get to вкусом enjoy свободы. the I see. Well, you've Вот как. certainly picked an Когда apt ты place выбрал to идеальное место relax. для отдыха. Xiaoying Деревня Village is Цаолин an отлично для exemplary этого choice. подходит. Ну что, все хорошо повеселились. only the best. Просто отлично. And И I узнали learned a много lot. нового. Thank you so much, Спасибо вам Miss большое, Hutao госпожа and Хутао, Mr. господин Zhongli. Джин Ли. It's fine.
Брось, ты уже опять поблагодарила. Я считаю, что ты будешь наш проект. Я угощу тебя димсамами в городе. Димсам. Так ее называют какие-то закуски или десерты? Можно и так сказать. Это настолько вкусный стол с чаем, сладостями. Чаем и сладостями. Насколько ты только можешь себе представить. Да еще и в сопровождении приятной компании. Ах, так это настоящее чаепитие. Очень здорово. Обязательно закажи пирожные зимние дыни и печенье лотоса. Эти сладости очень вкусные. Саймон уверен, что тебе понравится. Хорошо, тогда буду ждать нетерпением. Погодите, вы сказали, что приехали сюда в отпуск. Как вы вернетесь домой с пустыми руками? Вы не привезете с собой сувениры? Конечно, привезем. Я купила кучу всего интересного. Воздушного змея, зонтик, прыгающую оловянную лягушку. И еще игрушку в форме мифического зверя. Только Кларинда ничего себе не купила. Ты возьмешь с собой только чай и конфеты со вкусом чая для Сиджи. Кларинда совсем не падка на покупки. Ну, хоть кто-то из нас должен уметь контролировать свои желания. Вообще-то я всегда трачу мору разум. Своему сведению, все всего лишь как видишь в пределах моего бюджета. А что насчет тебя, Курина? Я, конечно, купила немного чая. Ну да и вроде все так только не давали пару волчицы. Ну и еще всякие мелочи, то да сё, это, десятое. Мне все это пригодится. Наверное. Значит, ты тоже попалась на уловки торговца. Паймон теперь еще больше запуталась. Если вы столько всего купили, где ваши вещи? Волшебные сумки Лини? О, вообще-то... Весеннем ты их забрал. Вот как. Подождите, что? Чего он все забрал? Он что, собирается грозить? Ну у тебя и фантазия. Мне Невилет прокли, как кнопку на вещей. И сам предлагал вещей Елена. Мне сначала было как-то неловко. Но Лена и правда отбила слишком много всего. He even offered to deliver my gifts to the Он fortress of предложил Merope идти for мои me once подарки he's done with the day's когда work. закончит желание. Novelet is a man of his Невилет word. человек слова. If he says he can Если do он говорит, something, что может then he что-то means сделать, it. он обязательно это сделает. Even Clorand was Видите, happy даже to take Кларина him с up on his радостью приняла его offer. If предложение. even his trusty Раз уж subordinate его agreed, верно then подчиненная who was I согласилась, to refuse? как мне было отказать? Wow, he seems like Ого, a какой real галантный gentleman. господин. Maybe Может, он не he's такой not уж as и суровый. uptight as I thought. If only the funeral parlor had an Как бы было employee as здорово, если бы thoughtful, у нас бюро proactive, был and такой responsible as ответственный, him. внимательный и инициативный работник. Right, Zhongli? Правда, Джонгли? Indeed. Соглашусь. Clorand said Novelet offered to deliver her gifts to Risley. So if we go to the end... But we don't know exactly when he'll show up. Ага, то есть нам сейчас, походу... в оперный театр. Congratulations! Sorry, pal. Congratulations! А вот все не меняется, на том же месте стоит. Sorry, pal. Look, it's Novelet! We left Смотри, нас один, смотри, это Невилет. Как нам повезло. Oh, it's you. Это вы. It has been Давно some не time. виделись. Few people В frequent этих this местах почти location. нет людей. Since I Мне was able удалось to conclude закончить my work работу early for the day, пораньше. I Так thought я I решил might take a прогуляться walk здесь and avail похватить. myself of... You call this early? Это ты называешь пораньше? This late, Ты Novelet? всегда работаешь допоздна, Невилет? Strictly speaking, Вроде that говоря, depends on обычно the зависит от agenda плана for the на day. I am hardly У меня bereft of time, however, положение so достаточно working late is of времени. little Так consequence что to для me. меня не проблема освобождаться чуть позднее. Really? You Правда? have so much time Если у on тебя your так hands, много then свободного why did времени, you почему only ты go тогда... to Chaoying Village for Ну half тогда a ты day? пробыл в деревне Сауин всего полдня.
First, I should clarify that I was referring to my lifespan, rather than the time at my disposal on any given day. Second, I was unaware you possessed knowledge of my trip to Chaoying village. I see. Thank you for informing me. Yes, they have been safely delivered. I have to hand it to Claret. Just a simple gift delivery, and she has the great and mighty Udex at her beck and call. I was just passing through. It was merely an act of convenience. All right. Then I hereby confirm receipt of the goods on behalf of this. A verbal receipt of confirmation? Is such a formality really necessary for a small... Guess not. This quantity of tea, though, seems a little excessive for a gift, don't you think? Before you know it, they'll start accusing me of taking bribes. Ah, about that. Much of that is my own excess, I'm afraid. Oh? Why? What It was buy 10 boxes, get half off. Ah, that explains it then. Well, go ahead and leave them to me. I'll get through this stash as fast as I can. You have my thanks. Oh, there's something else I'd like to... This is a stone slate, engraved with a symbolic... Well, that is an apt description. It is in actuality a legal codex. A legal codex, huh? Before the advent of modern writing utensils, information was recorded on stone slabs such as this. The law was no different. Oh, okay. Since ancient times, the scales of justice have symbolized the fairness and impartiality of... As a tribute to that sentiment, this slate was designed after a traditional legal codex and engraved with a symbol instead of text. During my travels recently, I chanced upon a roadside stall offering tourists the opportunity to try their hand at the ceramic arts, so I decided to have a go. We joked with Claran some time ago about gifting you a legal codex. So, here you go. Ah, so that's what this is about. I did not expect you to remember it as well. In any case, I hope this can be considered as a reasonable... It is a very good attempt. I suppose I shouldn't be surprised. Even your sense of humor centers around the law. That's an impressive level of commitment. Well, a gift of this significance deserves to be put on display, and I know just the place. Front and center in the fortress's showroom. Surely there's no need for such a grand gesture. Just kidding. I don't have anything like a showroom. But we do have a storage room. We can put it next to all the mechanical parts Sijuin is... That sounds good to me. Так вот, что ты делал в деревне своей. Indeed. Of course, while I was there, I also took the opportunity to taste the local. The aftertaste is much purer than what I have delivered to me in Fontaine. It stands to reason that the long-distance transport has a tendency to imbue the water with extraneous emotion. If you want to experience the true flavor, you simply have to go to the source. Perhaps I should organize some time off to do the same elsewhere. И посетить несколько мест. Как говорят, ключ к успеху лежит в балансе труда и отдыха. Then we are of the same mind. Если ты так It appears считаешь, my desire значит, is мой желание justified. действительно оправдано. Так и есть, но ты ведь не должен оправдывать желание. Вот и делай это. Тем более, если у тебя в расположении достаточно времени, то ты ведь можешь делать, что хочешь. You're quite right. I suppose I suffer not from a lack of opportunity, but rather a lack of inspiration. However, after reading a few articles about Liyue's holiday traditions, the idea popped into my head and made itself quite at home. Seeing as I was free of responsibilities for the morning, I decided to depart at once. Refreshing. My spontaneous outing seemed to inspire quite a few other spontaneous decisions as well. Take, for example, my foray into ceramics. At first, soil from the ground is granular and unforgiving, but at the right amount of water, and it becomes soft, moldable, and able to take shape.
In the past, I never thought about how quotidian vessels were crafted, but now I have participated in their very making. This is also something I need to do. Вау! Ого, какой большой половник. That's a ladle? Это разве половник? Как может быть какой-то морской монстр в землющей шее? That was indeed one Это of и my правда послужило inspirations. мне вдохновением. И цвет очень в твоем стиле. Really? You Правда? like it? Тебе нравится? To tell you the truth, Если честно, given your мы так unexpected неожиданно arrival, встретились. I find myself Я quite совсем не успел unequipped to get подготовиться. around such an important Согласно holiday such обычным as для this. идей, Human custom такому would dictate важному that празднику gifts мне should be in стоило order, подготовить but подарки. I'm afraid Но this больше я is могу all I говорить can тебе offer. только это. If you Если, have it, конечно, that примешь is. такой подарок. Ты ведь сделай своими That руками. is precisely why it Именно would do поэтому me для меня such a будет great большая honor честь, if если you ты примешь accepted. этот подарок. Тогда я You are принимаю. most welcome. Не за Happy что. Lantern С Rite. праздником морских фонарей. А, кстати. Возьмешь ли ты совет касательно его отпуска? Approve a leave of absence Самому request for выписать себе myself. разрешение на That отпуск. sounds like it could easily Звучит lead как to a прямой vicious путь cycle of порочных self-indulgence, потакания сотни something which слабостям. couldn't be in Идет further против всех violation. протоколов. But I Но suppose I я понимаю, understand что ты your имеешь в point. виду. My proclivity to Я редко refrain выхожу from по личным personal делам не outings только does, из-за in обилия part, рабочих originate from a sense of обязанностей, responsibility но и toward my потому, duties. что не хотел лишний раз But it is сталкиваться с also миром due людей. to... But now I see that the Сейчас я human думаю, что в world is мире людей indeed есть full of много many интересных мест, interesting places достойных to внимания. discover. А я давно это говорил. Ну, вот, в принципе, и все. А я-то уж думал, какой-то очередной катсцены, но нет. Увы и ах. Так, ну у нас все закончилось, в принципе. Так что на этом все. Пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был я, тут 391. И как вам четвертый праздник морских фонарей? Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Покеда.